circuit is given right, and then the current I they have asked, and made in the 3k ohm at the time t is equal to 2. Okay, and they are telling that when t becomes 5 seconds, the circuit will get closed. Is it right? Will get closed. At the same time, when the t is equal to 3 seconds, the circuit will get open. Is it right? Okay. That means what? After 3 seconds. Okay. When the 5 equal to 5 means that it will be open. So that means when t less than 3 means what? The circuit will get. So not will get the circuit. Not sorry, is closed. Okay, at the same time, when the t less than, okay, when the t less than 5 seconds, it shows that the circuit is open. Okay, in the same format. Okay, so now we have to find at time t equal to 2. So at time t equal to 2. Okay, so listen here, at time t equal to 2 means, okay, what is that? When this one, okay, so at the time t equal to 4 means it becomes open. Whenever the time comes to first second only, this area will get this area will get closed. Okay, closed if time t greater than or equal to 5. Okay, so this area will not come under time t equal to. Now listen here. So this area, okay, will get open when time t, that it is greater than 3. So definitely it is closed, okay, when time t is equal to 2. You understand? Okay, at time t equal to this circuit, so this portion, this network will be only closed. So automatically you get the 3k ohms available, and then afterwards this one will get closed because after 3 only it is getting open. Okay, and then the final, the plus or minus 6 volt is available, so you can just have the simple close. So you can have the I, it is going here as they have mentioned in the diagram itself. The time t is equal to second, circuit is closed. So it is very simple to find the I value. So I is equal to what? V by R. What is V? 6 volt. What is R? 3 into 10 power 3. Is it right? That's all. So this one you can have 2. So 2 into 10 to the power minus 3. Is it right? So that's equal to amps. So 2 milliamps. So you can write the answer 2 milliamps. Simple. தமிழ் சொல்ல ஈஸி. சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது 3 கிலோ ரெசிஸ்டருக்கு எதிராக அந்த பிரகாச போகிற கரண்ட் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க, எந்த டைம் 2nd செகண்டில் எவ்வளோ போகிறோம் கேட்டிருக்காங்க. சர்க்யூட்டை பார்க்கும்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டி 5வது செகண்ட் வரும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் க்ளோஸ் ஆன் போட்டிருக்காங்க. அப்படி என்ன சொன்னால் அப்போ 5வது செகண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த இடம் வந்து என்ன இருக்குது, ஓப்பனில் இருக்குது. அப்படி தானே? அடுத்த போர்ஷன் பாருங்கள், டி கூட 3 செகண்ட்ஸ் வரும்போது 3rd செகண்ட் வரும்போது சர்க்யூட் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். அப்போ அப்படி என்ன அர்த்தம்னா 3rd செகண்ட் முன்னாடி வரைக்கும் இந்த போர்ஷன் க்ளோஸாக இருக்கும். அப்படிதானே? நமக்கு வந்து t equal 2 வேணும். 2 வேணுங்கிற போது நம்ம இந்த சைடு பார்க்கணும். 2 இருக்கும்போது என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக இது வந்து எப்படி இருந்திருக்கும், ஓப்பன்லாம் இருந்திருக்கும். ஏன்னா 5th தான் க்ளோஸ் ஆகுது, அப்போ அது வரைக்கும் ஓப்பன்லாம் இருந்திருக்கும். இங்கே பாருங்க, டி வந்து 2 இருக்கும்போது என்ன இருக்கும், 2வது செகண்ட்ல வந்து கண்டிப்பாக க்ளோஸ் ஆகிருந்திருக்கும். ஏன்னா 3வது செகண்ட்ல தான் ஓப்பன் ஆகுது. அப்போ இந்த ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக. சரியா? அப்போ அந்த சர்க்யூட்டை மட்டும் அப்படி இந்த போர்ஷன் மட்டும் அப்படியே நான் வரைஞ்சா இப்படி 3 கோமா இங்கே க்ளோஸ் ஆகாமல் 2வது செகண்ட்ல, ஏன்னா 3வது செகண்ட்ல ஓப்பன் ஆகும். சரிதானே? இப்போ நான் டைம் ஈக்குவல் 6னா இங்கே வரும், 6 செகண்டுங்கிற போது இந்த போர்ஷன் மட்டும் வரும். ஏன்னா 6ல் வந்து இது ஓப்பன் ஆயிரும். அப்படிதானே? புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்னது, 3k ohm இருக்குது, வோல்டேஜ் 6 இருக்குது. ஈஸியாக ஐ கண்டுச்சுன்னா ஐ என்னது, ஐ இக்குவல் வி பை ஆர் ஃபார்ம். அது என்ன, வி ஆஸ் பர் த ஓம்ஸ்லா, ஆஸ் பர் ஓம்ஸ்லா படி வி பை ஆர் ஃபார்முலா. ஐ இக்குவல் டு வி டிவைட் பை ஆர், வி வந்து அந்த 6 volt டிவைட் பை 3k ohm, which is equal to, சிம்பிளாக பண்ணது என்ன, 2 into 10 power minus 3. ஸோ தட் இஸ் 2 million. தட்ஸ் ஆல் ஆன்சர். ஓகே, தேங்க்யூ.